Maakla. Bayan sa na ako kamay. Lagi. Atan si mi kuya no? Ha? Atan si mi. Okay. Ada kamera di dalam no. Nah. Siya tagad niya. Ayaw, anay. Nadi kamil trip ya. Nah. Di na siya makasaka nga murag easy lang kaya nila na. Tabang ay. Kana sila kuya kasi nina lagi nagkuan. Murag globe siguro na. Di na sila makasaka makakat. Dili naman. Ha? Mau ba? Unggoy gud sila din. Sayo na kayo. Ito na ka mao. Huh? Wag itudloan. Di ka mo mukha. Ay, ito. Oh, nada sa savana. Thank you, ma'am. Ay, eh. Let's start with the zebra. They are black in color with white stripes. And their stripes are unique just like our fingerprints. Because there's no two zebras that has the same pattern. And they can sleep while standing with open eyes. Because they have locking joints just like horses and giraffes. Once again, a zebra. Wow. Mura na sila kabayo, ano? Gray, those are wildebeest. Oh, If you are wildebeest. familiar with the movie Lion King, Mm. they were the one who accidentally killed King Mufasa during his stampede. And they are also known as the clown of the savannah because of its unusual dance moves to attract female during mating season. Once again, Zebra. that is Thompson's Gazette. We have there, kanang color gray, those are waterbuck. A large antelope that is gray to reddish brown in color. And they have that stinky smell. And the older they get, the stinkier they become. Only male have horn while female dogs have. And atong nasa babaw nga tahas o sungay, twisted horn, that is greater kodo. They have the longest horn among all the antelopes, where it can reach up to 72 inches, and it will naturally twist once every week. Baya. Then kanang gamay, dagko siya pero mubog sungay, those are ilan. One of the largest antelope. Despite of their huge size, they are great jumpers. For they can jump up to 8 feet, and they can run 25 miles per hour. Once again, waterbuck, eland, and greater Pero harmless na sila, no? harmless. And female eland po can produce milk 7 liters per day. That is richer in fats than a cow. Lesbak. A reddish brown in color with white markings on its face. Hi, White Axel. markings that serves as their built-in sunscreen. They can survive under the heat of the sun because of that built-in sunscreen. Dili na sila idlas, no? Ito na gikungkod ganina sa Thompson's Gazette. Deer. Deer. And impala. Ay, Wow. alan. A medium size of antelope that is brown in color with slim legs. Despite of their 60 legs, they are considered as the fleet runners and fantastic jumpers of the savannah. Of course, they can run 90 km per hour, they can jump 3 meters in height, and they can leap 10 meters.
Wala pa rin ako sa chips. We have, naano na naman na sila magkana. Wala na sila ha. We have here also gems, macaroni, gazette. Si Lolong. So, mo na siya si Lolong. Ako da, nagad. Lakad ako ba, no? Aras daw no? Ah. Wala, nagkuha na, naghuwat ra na. Hey. Dako gid eh. Dako gid. Wow. Matagak imong cellphone diri, diri matagak. Ganun. Kumuhog ang cellphone, sir. Abi na ko tabla na lang basta buhaya na lang nay. Gigi, you want to feed them? Ano? Grabe, nagkuha nila. Fruits. Vegetarian. Nag-diet. Cheetah. Good cheetah ni siya. Ulaw siya eh. Ito, giduka dia eh. Oo, tangkong na. Tangkong no? May ninda. Pwede ba picture? Stella, picture ah. Picture. Ay, guys. Giraffe. Sige. Hey! Ang mama oh, kanagara-gara. Ang papa na? Mas sa banin mo oy. Bitaw sa ibig. Mo na siya eh. Giraffe. 1, 2, 3. Kaya face, uy, diri bang ka, uy, diri ba, diri ka. Hey! Diri ka! Kapon. Ivy! Asa tanaw lakaw eh. Mo, nilakaw na madiyo, pinoon-on na madiyo. Wala kayo sa ila buhok. Marag buhok ni Madi. Di mo naglakaw no, muna magkimpang. Wala, nag-turn first light na. Ito nakada sa salida, itong black nga ko ano. Uy, nga ang snake. Isa man ni. Swan goose. Black swan. Kayu gadak. Ay, kainin na ako. Swan, Swan, hindi sa Swan.
Ala, naligo siya. Dalawa. Nasa IV mo na. Uy. Sakit yan nagsamsam. Dili sila masamtanan, no? Manamaligo uban. Ilan na isang milang ulo. Ah, crocodile ay. Ano yung mukhaon og mga gagmayng langgam, mga pati, Hello, mukha ba na sila mga isda. Pelicans. Kani mo niyang Di ba pwede mo na sila makakuha? lupad. Oo, pwede. pink black pelican ako sa. Pero murag gikuan nilang pako siguro awang wala nga pako, murag gipamputlan ba. Adi ka ano? Kaya ba ito na makagawas dito lang. Pink back pelican o great white shark pelican day. Macau. Makak! Wak! Ak! Ak! Tulis man. Attention siya naman, Bi. Bi. Hala, di ara madi ang camel. Lama. Alama. Lama. Naray. Ship and clothing, oh. Mo ni lama. Ship and clothing. Do not stop on the do not step on the grass. Come on, diretso ta guys. Hello. Hi. Picture. Dawa siya madi, oh. Picture ta ba? Hello, hello. Ano na? Babae lama kung laki siya lapa ni siya. Ano? Wala tigto sekunda na mo. Lama. Nalalas doon, wala na yung baby ostrich. Lah, no, wala na skip lagi na tong lion. Di ba ni agi man taon na ay night tiger di ha. So na spider monkey ara sila black-handed spider monkey. Di ba sila pwede kuhan kaya nag-meeting sila para election. Goy! 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 Shh, Goy! Goy! Meeting palagi sila, unya na lang. Show me. Okay. Hinduta gila yun. Hi. May. Next. Grabe tour guide. Under guide ba kay paspas kayo? Okay na ka earthphone. Kuhan tani sila no kanang daghan ba? Bagmay ko man. Pwede ka nga doon. Ato sa boss. Doon lang yun siya dyan. Kaon ni siya tibukan ding. Ano sila, di man sila mangumak. Di man sila mangumak. Di man sila la. Pero po, Kuo eh. Joey! Joey! What's up, Joey? Joey! Nay grading ang aro no?
gray nga kangaroo. Ay, ako gata kay ba siya? Makapicture na ko itong tour guide ba sa katong safari ba? Hello! Okay. Sigaw? Go. La mermaid. Hala.